Welcome back once again to Bonita Media. Call me Boniface Owino if at all we are meeting for the first time. Ladies and gentlemen, I think niko na homa kidogo, so mtaniwia radhi. Ila kazi lazima iendelee. Let me start by saying this, that if we've reached a point whereby politicians can drag the names of other family members into politics, then I don't think if we have the right politicians in this country. I'm saying this because Ichungwa, that is sometimes is normally being referred to as Mokwa Kwero, sometimes is normally being referred to as Bibi Aruto, is trying to drag Rigathi Gachagwa's wife, that is Dorcas Rigathi, into politics. And you know, the way he's saying it, it's like he's trying to accuse Rigathi Gachagwa's wife of maybe cheating, that Mara sijui analala na mabishop, something like that. You know, I don't know. Before you drag someone's family into politics, and there's a time that I said here that please, politicians, fight your battles. Rigathi Gachagua and Ichungwa, just fight your battles, but don't drag your families into politics. Remember, Dorcas Rigathi is a pastor, so trying to tarnish the name of someone, Dorcas Rigathi, that Mara analala na mabishops, it is not right. I want us to listen to this. Wakabila watakuja wakienda Ukambani waseme haikazi, sababu wanataka kutenganisha Wakamba na Wamasai. Alafu wakija kwa Wamasai waseme unajua mimi hata ukiangalia mapu yangu mimi ni shemeji yenyu, na wewe bibi yako ni hapo tu amekukalia kitako, umekaliwa hata uwezi pumua, hata uwezi ongea kama bibi hajaongea. Si unaona hiyo mtu akienda lazima bibi aongee kwanza ili apewe ruhusa ya kuongea. Sasa wewe mwanaume umekaliwa na bibi, utakuja kuambia wanaume wengine nini? Tunaambia one time kwenda ambia bibi yako. Aende asiende? Siende akaambia one time bibi yake. Hata kwake atakaa one time sababu ya kizubaa. Bibi ako na bishop mwingine, bwana yake mwingine. Yeye ni bwana ya one time, bibi yako na mwanaume mwingine bishop. Najua mabishop wako hapa Pulei. Si bishop wewe Pulei unajua iko mabishop wengine wakora? Si wako wengine? Hatunajiita hapa pastor wa nani? Tunakujua kwa sura na tunajua vitendo ya usiku na ya mchana. Another thing, William Samoei Ruto is telling us that it's not all about over-promising. Because according to him, he's saying that people blame him. That, ana-promise sana, you know, I'm promising a lot, mara nini. So William Ruto is trying to tell us Kenyans that, lazima mwelewe kitu moja, that I'm not over-promising. I'm just raising standard. And I've been accused of over-promising. Sindio? Meambiwa na watu wengi, wewe umepromise kabisa Kenya, ulipromise. Mimi nataka niwaeleze, it is not over-promising. We are raising our ambition as a nation. Unajua kwa muda mrefu tumekuwa tunakaa hapa average. Hapo average. We must stop being average. Yes, we must strive to be better and excellent. That is my mission. And I want to tell you, every promise I made, I intend to keep it in my term. Mnanielewa? Ile yote wale wananiambia overpromise. Hata kuna askofu mmoja alinitembelea akaniambia, unajua sasa pengine hii maneno ulisema tu ndio uchaguliwe, so ujipange vile unaweza kujiondoa kwa zingine. I have no such intention. I intend to keep every promise I made because I believe in Kenya and I believe in the ability of this nation to be better than what it is today. Hii nchi imechelewa miaka nyingi kwa kukaa hapo kwa average. We must stop being average. We must do better than that. And we are going to pull ourselves together ndio tuweze kubadilisha nchi yetu. Na
mimi nataka niwaambie wale wote ya kwamba yale nilisema kuhusu uchumi wa Kenya, I meant it and it is happening. Our economy is growing and the numbers speak for it. Niliwaambia mambo ya kilimo. I am transforming by the grace of God, working with all the leaders, our agriculture. Whether it is maize, whether it is tea, whether it is coffee, whether it is milk, whether it is sugar, we are seeing increased numbers. I promised that we are going to transform our health. Leo, hapa Machakos, I must say this. Watu ambao walikuwa kwa NHIF Machakos, hawakukuwa wanafika 100,000. Today, watu ambao wako registered Machakos County kwa SHA ni 573,000. 40% of the residents of Machakos County are registered in SHA. Now, here on raising standard ama kwa matamshi yake ya kuinua kiwango, nina swali ambalo ningependa kuuliza. Between promising and implementation, what normally builds trust? Because, you know, according to William Ruto, he thinks that by promising us everything, by telling us that I'm promising you this thing and yet you don't deliver, you don't implement it, you're trying to build trust. So this is my question. Between promise and implementation, what builds trust? I want us to take a look at this thing this way. Someone is not promising. Someone is coming and is not saying that I will do. The person comes and does what needs to be done. And then you are coming and telling us that I will do. Who will be trusted? The person that is saying that I'm going to do or I will do, and the person that is just keeping quiet. Then he comes, he does what he's supposed to do, what is expected or what is needed, and walks away. Who can you trust? Who can you trust? Okay, you are raising standard. You've overpromised us since you became the president. First of all, during your inauguration, you told us that within the first 100 years, things will change. And you will do things that Uhuru Kenyatta did not do in his 10 years tenure. Now I have a question. That what is it that you've done? Okay, you've promised. You promised a lot of things. So amongst the things that you promised, what is it that you did that people would sit down and say that the president promised this and he has delivered? So for how long will you keep on promising us without the implementation? Or you're waiting, because right now, you and I knows very well that this government is only remaining with 2 years. So 2 years, you're still promising. You keep on promising every day that we're going to do this, we'll do this, we'll do this. So these 2 years, will they be enough? Will these 2 years be enough for you to deliver what you've promised? Or you want to wait for the president that will come after you to try to implement or try to accomplish the things that you started? Because personally, I believe and I know that there is nothing constructive that this government is going to do from now. Actually, the whole of 5 years, there is nothing constructive that they're doing. Remember, Rigathi Ichungwa said something, that when he was working with William Samoei Ruto, when they were working together, this statement he made, I think it was yesterday when he was in United States, that when he was working with William Ruto, they kept on promising things, lying, and it reached a point that he became tired with William Ruto's lies, and even asked William Ruto that, Mr. President, we are promising these people things that we know that we can't deliver. There is no money. As they would go to launch a road, au wanaenda na ndege, alafu tinga zinakuja. And then William Ruto will come and put on a flag and launch a road. After launching a road, watarudi na ndege. At the same time, the tractors will follow them. So it means that they are giving people false hopes. So if we can fix our governance back at home, tufukuze hii wauaji na hii wezi, we fix the economy, everybody is happy. When you retire, mkija nyumbani, mnakuja tu mnakaa huko kusoma magazeti, kuenda massage, kuenda sauna, mnakula maadi yenu polepole.
Hata mumeumia hapa kwa kazi mingi sana, si ndio? Si kazi hapa ni mingi. So I would like us to make a country where when you retire, hata wewe utafurahia retirement yako. You know, that is the kind of country that we want to create. And in that we'll work together. Mimi nimeshukuru sana. Kama nimebo nyinyi poleni. Na mimi sasa niko hapa wiki kadhaa, alafu nirudi kule. Watu tayari wananiuliza, sababu hii jamaa lazima hiyo mtu si rahisi, lazima iko kibarua, si ndio? Iko kibarua. Anajua mimi ndio namuelewa kuliko anybody else. Mimi namuelewa sana. Lakini uongo. That man lies without blinking. Amekuangalia tu na mnaia na kudanganya. Tangu nizaliwe, I've never come across such a liar in my entire life. Na ilifika pahali mimi nikaona siwezani naye. Siwezi, kwa sababu mimi ni Mkristo, ni mtu ya ukweli. Tulikuwa tunaenda kufungua barabara na anajua there is no budget, there is no money. Matiga inabebwa, matrakta nini, anaenda anachukua bendera, anaanzisha. Tunaingia ndege, tunaenda, matiga inatufuata. Sasa nikaenda nikamwambia rais, hii uongo si itatumaliza. Sema bana, hii raia ni watu ya kupangwa namna hii. There is still time, wewe acha tupanga hii watu. Namwambia but we promise. Anasema hiyo ilikuwa ni campaign bana. They are telling people that we're going to do this, yet they are not going to do, or they are not doing it. So are you really seeing where we are? There is this guy who is I don't know where which I don't know whether it's not Kamukunji, it's not Jacaranda. This inaitwaje? Hizi mikutano za mitaa. This guy is trying to explain something. He's saying that William Ruto is not the one that is killing people. William Ruto is not the one that is killing people. Raila Odinga is not the one that is stealing from people. Like, we can't call William Ruto a thief. We can't call Raila Odinga a betrayer, because William Ruto has not stolen. We can't call William Ruto a killer, because William Ruto has not killed anybody. But now the question that we need to ask, because he is the CEO of this country, and all these things are happening under his watch. So we really need to ask him that, okay, people are dying under your watch. Why do you allow this? And I think this guy has a point, by the way. Number one, nataka watu waelewe hivi kuanzia leo. Hatuendagi kwa street juu Ruto anaua watu. Acha nikuulize swali. Wewe uliwahi Ruto akiua mtu? Ati Ruto ni muuaji. Wewe ulimuona akiua mtu? Ati Raila ni mwizi. Uliona akiiba? Ati ni con man. Alikukon mali. Very sad. Kuna watu wawili pekee uwezi wa place kwa crime scene. Mungu na president. Mtu akiuliwa hapa saa hii, kuna watu wawili pekee hawezi kuwa kwa maneno. Mungu na president. Hiyo ndio unasikianga immunity. Lakini hata deputy president anaweza kuwa hapo. Kwa hivyo Ruto atuendange atijua na mimi sikubali. Sijaona Ruto akiwa mtu, niliona huyu askari akipiga. Hata vile walimtoa mask kuleta, sikuona Ruto kotini. Ati Ruto ni mwizi. Sawa, mimi sijaona akiiba. Lakini najua pesa inaibiwa na endi yako kwa uongozi. Najua watu wanakufa na endi yako kwa uongozi, na katiba inaniambia nisikuulize wewe. Inafaa nimuulize yeye. Hiyo tu. Siulizi Ruto ati mbona umeua watu, namuuliza watu wanakufa mbona ujui? Kubua kwanza. Leo hii ni moto bwana. Aendelea. Hapo ni sawa. Siulizi Ruto ati kwa nini umeiba. Nauliza pesa zimepotea mbona ujui? Leo dunga. Siambi Ruto nipe kazi, nasema wewe ndio kiongozi wa nchi, wewe ndio CEO, unafaa ucreate kazi. Kazi ziko wapi? Ruto anataka mkuwe na emotions, usikue nayo. Anataka utukue na emotions. Watu wanasema ati Ruto must go. Hatusemi Ruto must go because tunamchukia. Ukipenda mzazi wako, si unafanyanga bidii ndio retire mapema. Ni kweli. Tunampenda mpaka tunamshukuru kufanya kazi ya miaka 10 na miaka ngapi? 2. Sasa tumesema penye umefika, asante. Haina chuki, usiweke chuki kwa hii kitu. Kwa nini ufai kuweka chuki?
Mimi kama Rigathi Gachagua aliwahi kuwa rafiki ya Ruto mpaka akadison Uhuru Kenyatta, mimi naweza amini hiyo Rigathi Gachagua? Ni sawa, lakini kama hao watu waliwahi kuwa pamoja na waliwahi kuwa marafiki, si ndio? Yes. Wamemaliza. Yeah. Lakini huyu mwenye yako ameniambia siwezi kutana na pesa. Na huyu mwenye William, that is why you saw him saying that police are allowed to shoot the Gen Zs on the leg. Because at the end of the day, he knows that he's not the one that is going to shoot them. You see? I'm not the one that is going to shoot them. So you just shoot them. I know they will ask, but they can't ask me knowing that I'm not the one that will shot them. Money is disappearing. William Ruto is not stealing. But it is the money is disappearing under his watch. Where is the money going? Those are the kind of questions that we need to ask. Where is the money going? Why are people dying under your watch? Under your leadership? Why do you allow these things to happen? After all, guys, that is just my thought, and that is all I have for today. Let me also know what to think in the comment section, but just a quick reminder that if at all you're meeting for the first time, don't forget to drop me a comment in the comment section, tell me what to think, and where exactly you're watching this video from. Until we meet again, I have been your host, Bonfils. Bingo.